Hey all, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வீடியோல வந்து இந்தியன் தீம் வெட்டிங் வச்சு டாட் பெயிண்டிங் பண்றது பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால நான் வந்துட்டு 2 கலர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். ரெட் அண்ட் கோல்ட் கலர்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி டாட் பெயிண்டிங் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் அதுக்கு ஆல்ரெடி பேட்டர்ன் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். காம்பஸ் வச்சு சர்க்கிள்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு ரெக்வயர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரஷ், கேன்வஸ் ஆர் சார்ட் பேப்பர் எதுனாலும் ஓகே. அப்புறம் பெயிண்ட்ஸ் வந்து ரெட் அண்ட் கோல்ட் கலர் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். ரெட் வந்து பிரைட்டாக இருக்கிற கலராக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு. ஸோ ப்ரஷ் வந்து ரவுண்ட் ப்ரஷ் வந்து அட்வைஸ்டு. அதை வச்சு தான் இந்த மாதிரி பபிள் எஃபெக்ட் டாட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் அந்த ரெட் கலர் டாட்ஸ் வந்து மேலே வச்சு வச்சு பில்டப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போனா தான் அந்த மாதிரி பல்ஜ்டாக ஒரு பபிள் எஃபெக்ட் மாதிரி கிடைக்கும். அதில் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் டாட்டிங் டூல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்ககிட்ட அது இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல, டூத் பிக்ஸ் வச்சு கூட இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஈஸியாக வரும் அதுலேயும்.
ஸோ இதுதான் ஃபைனல் லுக். பென்சில் மார்க்ஸ் வந்து இரேசர் வச்சு லேட்டராக நீங்கள் பெயிண்ட் ட்ரை ஆனதும் எரேஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட மண்டலா வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். அது பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள், ஸோ தட் அவங்களுக்கும் என்கரேஜிங்காக இருக்கும். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.